Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೊಡ್ಡಮೆಟ್ರಾಯ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೆಫೆ ಕ್ರೂಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ರೈಡ್ ಇನ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್, Chennai, that area. Now recently they started. This will be a first ride for Café Cruisers in Bangalore. I'm happy to be a part of this ride. So we'll see how it goes. So it's all set to go now, man. I'm going with my Benelli TRK 502. You can see my bike over here. Box. Nothing is inside the box, but you can see my logos over here and side and this. So everything is set. Yes, let's go. Women riders or women females will be behind me, so I'm going to lead till the breakfast point. Okay? So whomever it is, please give way for the women rider or a women female, whomever it is. If a rider is a male and a female is sitting, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಈಗ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. BMW, RR 310, Bullet, Royal Enfield Scrambler, TVS. We have one more Superbike here. SD, Himalayan. And the Dominar, our Swift. This is the halat of my bike after coming from Mangalore, so I need to wash it. come sometime, just do a sweep and come back to your point, which is good. What you have done is right. Which one? Video. Sweep, go front, and towards then stay back on the left. Let Okay. The video says like, that's what I was just checking the locations, the straight way, and then we get right. I have parked only because of this view only. So Yeah. you guys will enjoy peacefully. I used to stop here for a smoke break whenever I used to go to Tamil Nadu. This is my point. Where are you from? I'm from Mangalore. Mangalore. Kilometers. You guys would like to go to the waterfalls and then we'll go back to Bangalore because the time is only 7:30, 8 o'clock. So another 45 minutes of ride, we'll go to waterfalls. From there, we spend some 5-10 minutes of time. Whomever want to take a picture, we'll all take a picture. From there, we'll wind up. Or you'd like to wind up here only. Okay, and I have to check my tires pressure, so after the U-turn we'll take 1 minute. Just I would like everybody to wait for 1 minute so that I'll check the tire pressure and then you know how you feel guys. Okay, so any mistakes I'm sorry, but yes, I don't let any riders to sleep when I'm riding. That's why I'm leading, so I get to know if someone is very a little bit of down in terms of their energy, so I'll try to make it up so that I'll swing so that you people will be awake. Hi. Hi. Okay, welcome. So we given one more stop, but we don't know why they given one more stop. Still, we're waiting on this place. SD Scrambler ER. This one is just the road stop. KTM Duke 160, BMW, and it's Honda, one more
happened to this? Accident. Oh, Recent. recent. Ano ba ito? ಸೊ ರೈಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಕುಂದಲ್ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಪಂಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ just a water. Show you guys. This is might be a kind of dam. Falls. It is was a small fall that we got now. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಬರೋ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೀವ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ನೀರು ಬರೋದು ಇದು ತೂವಲಿ ಏನಂತ ತೂಪಲೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಖಾನೆದ ನೀರು ನೊರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೊರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಏನಲ್ಲ ತೋಜಲೆ ಸೊ ಏನಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೈಸ್ ತೂಪ್ಲಕ ಮೂಲ ಏನನ್ನ ತೋಡ ಬೋರ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ದು Once it goes inside the water, while coming, you have a slippery place over there. So, off-roading कर सकता है, लेकिन इतना वाला terrain पे नहीं है. गाड़ी मत गिरा हुआ ना. इसको नहीं लेके जा सकते, टेक्स्ट में बोलता हूँ. Just come on, bro. You can do it. ये है यहाँ से ऐसा नहीं होता यहाँ से और ऊपर चल के आना पड़ेगा फिर 10 किलोमीटर try one. Somebody has to stand here. I can't hold this bike. I'm sorry. ನಾನು ಈ ವണ്ടി ಎಡುತ್ತೆ ಕೂಡ ಟೈರ್ ಕಾಸಲ್ಲಿ ವണ്ടി ತಪ್ಪಾಕೆ ಯಾರೋ ಒಂದು जाओ अभी जाता है क्योंकि इसके फोकस है फर्स्ट गियर नहीं है ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ತರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ அது கூட கண்ணமா மா இருக்குமா தண்ணி பாத்துறமா பொறுமையா வாங்க ஒண்ணு அவசரம் இல்ல good come stand here let him pass through one guy stand here बैठ के निकल जाए वो एक्सीडेंट नहीं रहेगा हाँ एक्सीडेंट में नहीं रहेगा slow keep on going don't break slow
ಒಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತನಾ ತಮಿಳ್ ಪಾತ್ರ बात कर रहे हैं तेरा बैठ के ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ರೈಡ್ ಅದೈತೆ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜಾಲಿಯಿಂದ ಆಲಿಂಚಾನು ತುಪ್ಪಲೆಕ್ಕದ ಆಲಿಂಚಾನು ಬಟ್ ರೈಡ್ ಬಂದು ಬರ್ತಾನಾತೆ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಡ್ ಮುಗಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿನ ಬೋರಿಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಟೈನ್ ಪಾಪ